Jibokalo, good morning, good afternoon, good evening, depending ebe ị nọ. Onye ọbụla bụ onye Igbo, Chukwu ka bịa ma gozibe gị, gozibe ihe bụ niile na-eme bụ nke ezigbo ya, gozibe akara aka gị. This 2026 anyị na-enwe ọṅụ. Apụta m ka ihe si aga kịta na mana Maazị Nnamdi Kanu, onye ọbụla bụ onye Igbo na mana iwe dị anyị n'obi maka atụrụ na Maazị Nnamdi Kanu nga ọ ya nọgide na nga nwechakwa ụwa nwụọ. Mana o nwere okwu maka na onye amụma ka ọ bụ nnukwu onye amụma. Ọ sị na onye a na-achị ya kịta Mr. T na onye ọ ga-abụ ọchịcha ihe anyị na-echesi nsi ya bụ Biafra abịa n'isi mmezu. And ị ma na sinsi ejidere ya aja ọsọ na-aghachi ya na kọt until ya nwafọ ebe a na-eje and being that na before bịa last ikpe before naka ọchụsịa ndị lọya ndị sa nye edefend ya ọnụ 7 days dry fast n'ụdị nne ọṅụ mmiri wee bịazie na kọt that day wee nasị ya akwụkwọ ya na Chukwu ka bịa ma kpasigo to eso ede wee nasị ya fa akwụkwọ ezie ka ya nwa kụzie n'isi onwe ya ọmago na ụmụtọsọ akwadogo ihe ọ ga-eme just like Jesus Christ mgbe o ji ekpesi ekpere si nna ya ọ bụrụ na ihe ekweghị iko nke agabiga mana ka uche gị mee. Mgbe Jizọs amago na nwa azụ ya ebitere ya bụrụ Judas Iscariot, ọ bụkwa Pita mgbe nke ya ịghọtago tupu okwu ọkpakwa mgbe ịtọ n'ihe agọnahụ ndị na-abịacha n'isi mmezu. So Maazị Nnamdi Kanu amarago na ya dị otu a wee sị ka ọ nọ n'isi onwe eze zago question n'isi onwe wee dị otu ọ dị na gị na-emezi. For the first time in life, America, any country of Abia, Nigeria, talk of Nadia to bomb. Now, Sultan of Sokoto, native Buna Siya Nnamdi Kanu na ya Sokoto. Never have to go to Odeland. But money will say that you can fool some people sometimes, but you cannot fool them all the time. So legit go now. Keta NATO chief bụ onye Australia akpagwoju na Donald Trump osi abiko na gị bịa kedivadari Nigeria ka ndị Biafra na 1967 anụrụ ọgụ Nigeria committee genocide against Biafra. So na Biafra ekwesịghị inwere onwe ha mana akpọzi ndị Europeans ndị ọdịnaka country CATC on and then assign it can be assigned up to 18 countries assigning now can be a friend about I can assign a age about equal much getting from that man get them to you just listen getting from those smart guys I think it's normal in ex-Nigeria to my regret, and this is a non-working state, and they have committed genocide in 1967 to 1970 against the Christians of Biafra and the people of Biafra, and now they are all well, since the last 15 years, living in a terrible conditions. They are often led for some jihadists to kill them, and there is atrocities about atrocities. And it's much better for the people of Nigeria if Biafra becomes their own state, and they can sort out then inside Nigeria the other issues, or maybe there will be other regions which are better off in this non-working state of Nigeria. So ex-Nigeria must start with Biafra, and the international community, contrary to the 1960s and 70s, must support the independence of Biafra Republic.
In the 1967-90, that tragic years, the West was at its weakest. There was the Vietnam War, and tragically Nixon, who was positive for the people of Biafra, but he did very little, and I want to apologize for his failures, and I want to especially criticize and also apologize for the Imperial UK and French governments who were actually supporting, due to all interests, Nigerian centralists' crackdown on the poor people of Biafra. And we, as Christians, as Europeans, should absolutely stand with Biafra and support them. And that's why I call on President Trump and on the European leaders, Ursula von der Leyen, please, I beg you, I pray, recognize the Republic of Biafra. It's no need for military intervention or these things. Just do the political steps of recognition of these poor people to have their own state, to live in security, and of course then recognition goes with the ability to be recognized and also to defend yourself. It's much better than having a military intervention in Nigeria, having the Biafra Republic equipped and armed to be able to defend herself against the potential invasion from the Nigerian centralist forces of that failed state. And so here the defense comes with the recognition, and that's exactly how we should do. Biafra Republic, please my friends, I beg you, recognize it and build a strong, viable state, part of the free world, and that's what I call the Fellinger Doctrine and also the Fellinger economics. Build a decent state, part of the free world, no BRICS, but OECD, no kind of alignment with genocidal Russia, but alignment with America, with the European Union, with the free world, and we will have a free trade agreement, open economics, of course the flat tax, I like very much, and the currency, which Nigeria never did, to join the Europact area. This is the best policy for West Africa, and Biafra will be a proud member of the Europact area, and this will be delivering much more prosperity in the future, and we will trade and we will work together in the global partnership of NATO, and this is my call for Biafra Republic to be independent and to be part of the free world alongside Fellinger Doctrine and Fellinger economics. And I thank you very much for your attention. Please, President Trump, please, Ursula von der Leyen, be on the side of the light, of the good people of Biafra, of the Christians of Africa, and allow them their own state to live in security and peace and prosperity. Thanks a lot from Vienna. This is Günther Fellinger, Jan speaking. All the best. Bye. Mana according to yana anụkwa asị na ebe ibere aka ịghọtago ndị Europe ego referendum about the Biafra ihapụ ka anaba about 18 countries that sign say hapụ ka anaba so gwa ikwu gịnị ka iche n'obi ka anyị nọgide